This conference will now be recorded. Okay, so in JavaScript, we have different types of data matter. Even before we talk about data types, JavaScript is a dynamically typed language. What is dynamically typed language అంటే ఎవరైనా మీలో జావా ఒకసారి ట్రై చేస్తుంటే there is this kind of thing int I equal to you will give 10. Okay na, even before you declare a variable you have to tell Java whether that is integer, string, or character, something like that. Otherwise it will fail. But JavaScript is not like that. You can directly assign a value to a variable where a equal to, if I just assign it to this, so here where is a generalized, so this is a reserved keyword to say that a is a variable, this is a identifier which is equal to is a, it is assignment. Okay, we are assigning 10 to variable a. So here this is dynamically, this will decide a is storing number based on the type that we give. So to check this, what I'll do is console.log, just a second, type of a. Okay, type of is a inbuilt function in JavaScript. What it will do is it will just return the type of any variable that we pass into that. Okay, now you can see number, you can see number displayed in the console. దీని మీనింగ్ ఏం రా అంటే వేరియబుల్ ఏలో ఉండే వాల్యూ ఈజ్ ఆఫ్ టైప్ నంబర్. Okay, let us try one more example. Control C. Now I'll make it type of B. I'll make this B. Control yes. Now you can see. So type of B is string, type of A is number. Okay. So how does this decide whether this is a string or number and what? So anything that you write in between double inverted commas or single inverted commas is going to be a string and matter. So to prove that, I'll just put some double inverted commas on this A also. Now I'll just control yes and see. Now you can see both data types is are strings అనమాట. ఇప్పుడు ఈ రెండు స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి బికాస్ బట్ ద వాల్యూ ఇన్సైడ్ దిస్ ఈజ్ నంబర్, బట్ ఇట్ డజంట్ కేర్. జావా స్క్రిప్ట్ అంత అవసరం లేదు. నువ్వు డబుల్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ మధ్యలో పెట్టావంటే ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, we have other types like null. So you can say where b equal to, null means nothing, there is no value. Um, okay, so console dot of c, and we have one more data type called boolean. Boolean is nothing but true or false. If it is true, something is going to happen. If it is false, something is going to happen. When we come to conditional statements, no, we will see how booleans are used properly. So for now, let us say where b equal to, I'll just name it true. Console.log b. So let's run all of them. బ్రో నల్ అంటే మళ్ళీ చెప్తారు. Control. Null is nothing. Null నల్లు meaning ఏమంటే అక్కడ ఏం లేదు అని. హలో, యా బ్రో, null meaning ఏం లేదు. See, there is nothing అని అంతే. So when you don't know what is going to be there, ఓకే sometimes more than you initialize null, sometimes what happens is in real life situations, your server will return null values. Sometimes you expect your server to return some data. Okay, na? When you are working on React.js client-side application, it will return null, and there is a type called null. So when you get null, no,
Basically you will check. If it is null, you are going to display something, you are going to throw an alert or something. This is a null. There is no response from server. Server response, server gave response as null. You will get something like this. Null is nothing but there is nothing. Okay. And also we have one more type like var e. And if you don't initialize it with anything, console dot log e. Control, yes, you will just see. Okay, now you can see you have declared a variable but you didn't initialize anything into that. In such cases it will be undefined. Basically if you check for this, no, so console.log p. Okay, I am directly doing this. Let me change type of type of type of p. Okay, let me see what is going to be returned. Okay, now you can see clearly what are the different types that we have. Okay, control C. These are all the different data types that we have. In addition to this, we have two more data types. Basically, all these things, no, they all come under primitive data types. We have one more thing called as primitive. Okay, data types. We have other data types like which are called non-primitive. Control yes. Okay, let me show you. Where ARR equal to, we have array 1 comma 3 comma 45 comma 7 comma 9, whatever it is. So what arrays will represent is they will represent similar type of data in a set. ఒకటే type of data అని ఒకే వేరియబుల్లో బట్ డిఫరెంట్ సెట్స్, ఐ మీన్ సేమ్ ప్యాటర్న్, ఒక నెంబర్స్ అన్నీ ఒక అరే లాగా. సో మేబీ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ డేటా. లెట్ అస్ అజ్యూమ్ ఒక స్కూల్లో ఒక పిల్లలు ఉన్నారు, పిల్లల హైట్ అందరూ హైట్ ఆ క్లాస్లో ఉండేవి 1 by 1 కావాలా, దాని యావరేజ్ కావాలనుకో. అప్పుడు ఎట్లా స్టోర్ చేస్తారు? యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ అరే, అందులో అందరూ హైట్, ఫస్ట్ వర్డ్ హైట్ సెకండ్ వర్డ్ హైట్ అన్ని వరుసగా ఇలా ఉంటాయి. సో వీ విల్ యూజ్ అరేస్ టు స్టోర్ similar type of data as a array. So how to access this values inside that? Okay, these are all different elements 1 3 46 7 9. So in arrays what happens is each element inside that will have a index number. That index number will start from 0. Okay, now how to access it? If I just say arr of 0. Okay, let me again console dot log. Okay, let me run this again. Now you can see when I gave 0 arr of, I gave two brackets and inside that I am passing 0 because index number will start at 0 and then 1 1 2 3 4 and so on. Index numbers will start like this. So ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? So 1 value index number is 0, 3 value index number is 1, 46 value index number is 2, 7 is 4, and sorry 7 is 3, and then 9 is 4. Let me log again. So what I said, for the value 7 the index number is 3, right? I'll just name it as 3. Let me run. Okay, now you can see when I said arr of 3, 7 got logged here. So whatever that I said is true. Okay, so that's how index numbers work for arrays. I said we have one more type for non-primitive. Okay, let us say these are called objects. Okay,
how these objects will be is name equal to Sri and role is dev and class is dev developer. Okay, let us assume we have a object like this. So if you see the basic difference, no? For array it is opened in normal brackets, but for object we have opened a flower bracket. Flower bracket open చేసి ఇందులో ఏమున్నాయి? We have key value pairs. So on left side, whatever you see, no, name, role, class, these are all keys. Keys for this, keys in this object. This will be unique. Okay. Now right side of this, for specific key we will have a specific value. Now if I try to do name again, see money, see what is going to happen. But let us not confuse this, we just comment this out. That's how we comment in JavaScript using backslash. Okay, now let us assume we have this. The same way we accessed array values with index number, we can access the values in an object using key. Okay, not using index number. Now if I want to access console.log name inside this object, what I will do is obj is the variable name for this, obj dot name. If I give this, what I am going to get is inside obj object name key. Okay, it will go here and it will fetch this value. What do we have here? We have 3. Okay. Let us run this and verify. You can see here we have 3. The same way, if I just name it role, it is returning me dev. Okay, the same way, if I just name it class, it will return developer. Okay, this value is coming from here. That is how we access values from a object. Okay, I hope this is all clear till here. Console.log, and we have one more way of accessing values from this object is obj of, okay, name. So if you use this normal brackets after this object, you can pass this key as a string. Okay, string laga ee name ni without using that you can pass it this way. Okay, this is also one more way of accessing values from objects. Now you can see this is fetching me 3. Okay, that's how we access different values from a object. So these are all the basic data types that we have. So now I said what are, we have two different types, primitives and non-primitives. Now the biggest question is, what is the difference between them? ఎందుకు దీన్ని ఒకదాన్ని ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అంటారు, ఇంకోదాన్ని నాన్ ప్రిమిటివ్ అంటారు? ఓకేనా? ఇప్పుడు ద వే దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఫండమెంటల్ థింగ్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ దిస్. మనం ఎప్పుడైతే వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అని ఇచ్చామంటే, సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఈజ్ మనకి ర్యామ్ మెమరీ ఉంటుంది కదా. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇంటర్నల్ మెమరీ ఆఫ్ ది డివైస్ వేర్ దిస్ జావాస్క్రిప్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ రన్నింగ్, ఆ ప్లేస్లో వెన్ వి గివ్ 10, మెమరీలో ఒక్క అడ్రస్లో 10 వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. దట్ మెమరీ అడ్రస్ ఈజ్ పాయింటెడ్ టువర్డ్స్ ఏ. ఓకేనా? And then if you give like var b equal to 10, now what will happen internally is let us say var x. Okay, because we already have b here. ఇప్పుడు var x equal to 10 చేసినప్పుడు ఇంటర్నల్లీ ఏం జరుగుతుంది అంటే, దిస్ విల్ నాట్ క్రియేట్ వన్ మోర్ 10 అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ మెమరీ. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే, వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ 10 ఇన్ వన్ ప్లేస్. అదే అడ్రస్ని
Xలో కూడా యూజ్ చేసుకుంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఫర్ దీస్ ప్రిమిటివ్ టైప్స్, ట్రూ ఫాల్స్, బికాజ్ యూ నీడ్ నాట్ వేస్ట్ మెమరీ, రైట్? 10 వాల్యూ ఒకసారి క్రియేట్ అయింది, దాన్నే మళ్ళీ మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ హౌ ప్రిమిటివ్స్ వర్క్. బట్ నాన్ ప్రిమిటివ్స్ అయితే అలా కాదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఆల్సో, it will have a duplicate object created, and this variable will start pointing to that place. Okay, that is the primary difference for these two primitive and non-primitive data types. Okay, any questions till this point, guys? Okay, I hope I will take that as no questions. Let me rename this data types Hello, bro. dot js. Yes. హలో బ్రో, ఇప్పుడు క్లాస్ డెవలపర్ ఇచ్చారు కదా బ్రో. Hello. క్లాస్ డెవలపర్ అని ఉంది కదా బ్రో, Yes, Rahul. దాంట్లో వచ్చేసి 0 to 7 వరకు కౌంట్ అవుతుంది. అంటే లాస్ట్ 4 వరకే అని 0 to చెప్పారు కదా. ఇప్పుడు క్లాస్ అని ఏవి ఉంది కదా బ్రో, ఇదా? క్లాస్ పక్కన డెవలపర్ అని ఉంది కదా. ఎస్ బ్రో, డెవలపర్ ఉంది క్లాస్ కింద బ్రో, ఇండెక్స్ క్లాస్ డెవలపర్ ఉంది కదా బ్రో. ఓకే. అదే బ్రో, ఇది ఇప్పుడు ఈయన ఇండెక్స్ ఇప్పుడు ఓకే. కౌంటింగ్ బ్రో 0 to 7 వరకు కౌంట్ బ్రో అది. ఇది కౌంట్ అవ్వదు. సి, ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ వేరియబుల్. ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ అరే. దిస్ ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్. ఓకేనా? దిస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ అరేస్. ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయో ఇక్కడ 5 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో లాస్ట్ ఇండెక్స్ నెంబర్ విల్ బి 4, ఎందుకంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్, రాహుల్? ఇట్స్ క్లియర్. Okay, and then if you see these variable names, you can write whatever you like. మీరు ఏం రాసినా కూడా JavaScript will take, because it doesn't care. But as a industry standard, we have to follow a pattern అనమాట. సో ఆ ప్యాటర్న్ ఏం రా అంటే, మేబీ లెట్ us assume వేరియబుల్ ఒక బాయ్ నేమ్ అనుకుందాం. బాయ్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ కావాలి. సో ఇన్ దట్ కేసెస్ వాట్ ఈస్ ద ప్యాటర్న్ దట్ దే ఫాలో ఈస్ బాయ్ name. Okay, first letter of the letter will be small. If we have one more word, if you feel like that is a different word, next thing will be caps. If I'm not wrong, this is called Camel Case. Okay, and then this will be Rahul Samara. Okay, the boy's name is Rahul Samara, and then we have to follow this format, Camel Case. Okay, first letter will be small, and then if you see, this is capital N. సో when you are into development, మీరు అంటే వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్, సమ్ ఆఫ్ ద గైస్ విల్ గో వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు డైరెక్ట్గా బాయ్ నేమ్ అని మీ ఇష్టం క్యాపిటల్స్ పెడితే యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ కామెంట్స్ వెన్ యూ పుష్ కోడ్. దే విల్ రిజెక్ట్ యువర్ పుల్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకేనా? బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ది స్టాండర్డ్స్. wherever you create variables, try to follow this pattern. That's one important thing. So now if you see, when I declared a variable, ఎప్పుడైతే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశానో I have used var. Okay, var keyword. ఓకేనా? సో I will create one more pipe. Okay, var const let js. Okay, so var is used to declare a variable. In addition to var, we have two more types, var const and let. Okay, so we have var. Then why do we have const? This is a big question, right? Okay, var a equal to 10, I have assigned it, and then I will again assign it to b equal to 20. Okay, now I will, I mean, a equal to 20 again. Console.log a. Okay,
This is a var const let, right? So var const let dot js. సో మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇనిషియల్గా ఐ ఇనిషియలైజ్డ్ ఇట్ విత్ 10, మళ్ళీ ఏ ఈక్వల్ టు 20. ఐ రీఅజైన్డ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ 20 ఫర్ వేరియబుల్ ఏ. సో 10 వెళ్ళిపోయేది, దాని ప్లేస్లో 20 వచ్చింది. when you don't want to have such situations, okay, when you don't want anything to be reassigned, const b equal to 30, okay, b equal to 40. Okay, now when I run this, see, this has thrown an error. So when you are working, you will see lot of errors encountered. ఒక మంచి డెవలపర్ క్వాలిటీ ఏం రా అంటే, ఏ ఎర్రర్ వచ్చినా యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్. ఫస్ట్ థింగ్ చేయాల్సింది ఏం రా అంటే, you should go and read the error. Type error. Assignment to constant variable. Okay. And మీరు ఫైల్ నేమ్ కూడా ఉండొచ్చు. సో వేర్ కాన్స్లెట్ డాట్ జేఎస్ ఫైల్లో 7th లైన్ అండ్ 3rd లెటర్. ఓకే, 7th లైన్. సో ఇక్కడ 7th లైన్లో ఐ ట్రై టు అసైన్ సంథింగ్ ఇన్ టు కాన్స్ట్ వేరియబుల్, which is declared using const. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ ఎవర్ డిక్లేర్ ఏ వేరియబుల్ యూజింగ్ కాన్స్ట్, you cannot reassign it. It is going to be constant. That's what its meaning is. So we have const. Okay, na? This is fine. Now, why do we have let? Let is also one more type. Let c equal to 40. Okay, c equal to 50. Console.log c. Oh, shit. Do not use this one. Okay. Control yes. Now you can see ఇక్కడ 40 అసైన్ చేశాను. ఐ రీఅసైన్డ్ ఇట్ టు 50. అండ్ దెన్ వెన్ ఐఎమ్ కన్సోల్ డాట్ లాగిన్, సి ఈక్వల్ టు 40 నుంచి వెళ్ళిపోయేసి 50 వచ్చేసింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ బేసిక్ థింగ్. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు వేర్ ఆపనే చేస్తుంది, మళ్ళీ లెట్ సి ఈక్వల్ టు 40 ఇచ్చి రీఅసైన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ రెండు వాడడం వల్ల మనకి ఏం యూజ్? రెండు ఒకటే పని చేస్తున్నాయి కదా డౌట్ రావచ్చు. వెరీ స్మాల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అనమాట. అది ఏం రానంటే, సో వీ హ్యావ్ let me just control x. This, let me just comment this out for some time. Okay, now we have a small difference between these. అది ఏం రా అంటే, now this var trans let.js, this entire file is called a module. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ఆల్ స్కోప్ throughout this module. ఈ మాడ్యూల్ మొత్తంలో they are all available. Okay, what I will do is, I will just open a brackets here. Okay, దీంతో ఏం చేస్తానంటే, var a equal to, I will give it 100. Okay, let b equal to, let, we are using c, right? C equal to 200. Now I will just console.log a, console.log c, and then I will do the same outside of this bracket. Okay, now let me run this and I will comment this out.
Okay, now I have run this. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇక్కడ ఏమైనా అంటే వేరియబుల్ ఏ ఈక్వల్ టు 20 ఉంది ఇనిషియల్గా. సో వీఆర్ నాట్ లాగింగ్ ఎనీథింగ్. మళ్ళీ వేర్ ఏ ఈక్వల్ టు 100 అండ్ వేర్ సి ఈక్వల్ టు 200 ఇచ్చాం. వీ హ్యావ్ వేర్ ఏ అండ్ సి ఆల్రెడీ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ బ్రాకెట్స్. ఈ బ్రాకెట్స్ బయట కూడా ఉన్నాయి. ఓకేనా? వెన్ ఐఎమ్ లాగింగ్ ఏ హియర్ 100 లాగ్ అయింది. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. వెన్ ఐఎమ్ లాగింగ్ సి హియర్ 200 లాగ్ అయింది. వెల్ అండ్ గుడ్. వెన్ ఐఎమ్ లాగింగ్ ఏ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ స్కోప్, ఈ ఇంటర్నల్ ఈ బ్రాకెట్స్ మధ్య కంటే దాని బయట వెన్ ఐ లాగ్ ఇట్, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ దిస్ వాల్యూ, అందులో ఉన్న 100నే, బికాస్ దిస్ ఏ ఈజ్ డిక్లేర్డ్ హియర్. ఓకేనా? ఆ వాల్యూని అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ బ్లాక్ కూడా 100 లాగ్ చేస్తుంది. బట్ వెన్ ఐ లాగ్ సీను, దిస్ 50 ఈస్ గెటింగ్ లాగ్, నాట్ దిస్ 200. దిస్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేర్ అండ్ లెట్. ఒక ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్లో మళ్ళీ సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్తో ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ యూజింగ్ లెట్, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ సీని ఇది ఇంకో డిఫరెంట్ వేరియబుల్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది జావాస్క్రిప్ట్ కంపైలర్. But when it comes to A, because this is declared using var, this is treating this A as the same variable in this same file. Okay, na? This is the small difference between var and let. సో ఈ ఫీచర్ కూడా ఎందుకు వచ్చింది అని మీ క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఎంచక్క మనం వేరే వేరే పేర్లు పెట్టుకునేసి దాన్ని సేమ్ వ్యార్తో రాసుకునేచ్చు కదా, మళ్ళీ లెట్ ఎందుకు, కన్ఫ్యూజన్ ఏదో కన్ఫ్యూజన్ అనుకోవచ్చు. దానికి ఏం కారణం లేదు. సో ఇదంటే స్మాల్ ఫైల్, వీ జస్ట్ హ్యావ్ 22 lines of JavaScript code. When you are working on real time, no, so you might come across files which has 5000 lines of code. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ వేర్, మీకు తెలియకుండానే సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో యూజ్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమంటే నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన వాల్యూ కంటే వేరే వేరే వాల్యూస్ వచ్చేసి దట్ విల్ బికమ్ ఏ సీరియస్ బగ్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ త్రో ఎనీ ఎర్రర్. ఓకేనా? ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండానే లెట్ అనే కీవర్డ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అండ్ మోస్ట్లీ 99% ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూ షుడ్ స్టిక్ టు లెట్. వెన్ఎవర్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, యూ షుడ్ స్టిక్ టు లెట్. లెట్ని యూజ్ చేయాలి. అన్లెస్ దేర్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ నీడ్, అప్పుడు మాత్రమే వేర్కి వెళ్ళాలి. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎనీ సినారియో వేర్ ఐ హ్యావ్ యూస్డ్ వేర్ ఇన్ మై 3 years of development. Mostly we will stick to let. Antena? You should know the difference. Okay, that is one good thing. Now, okay, na? And I will tell you one more minute thing. Okay, what is that? So, updating objects.js. Okay, now let me create let arr equal to, okay, this is a array 1 comma 3 comma and 4 comma 36 and 99. Okay, now this is a array. I will declare this as const. Const. Okay, now let us say we have a function called ar dot push. I will give a value 100. Okay, after that I will console dot log arr. Let us see what's going to happen. Creating object, fine, right? Updating find module, updating objects. Okay, there is a small spelling mistake. You see,
ది మోస్ట్ ఫ్రస్ట్రేటింగ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఎప్పుడు చిన్న నేమ్ చేంజ్ వల్ల చాలా పెద్ద టైం వేస్ట్ అవుతుంది రియల్ టైంలో. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే ఓకే వెన్ ఐ సెడ్ node update objects.js, this file got executed where first line is arr లోకి ఈ array ని initialize చేసాం. Then we have this method arr.push. When you use this method and pass a value inside that, ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ అరేలోని ఇక్కడికి 100ని యాడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. అండ్ వెన్ యూ లాగ్ console.log arr, you are getting this entire array. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్లేడ్, ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ క్లోజ్ అటెన్షన్, యూ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ ఏ స్మాల్ డౌట్. ఏం రా డౌట్ అంటే, వేరియబుల్ లెట్ యూజ్ చేస్తే మనం వాల్యూస్ మార్చగలము. నువ్వు ఇప్పుడు కాన్స్ట్ యూజ్ చేసి కూడా వాల్యూ ఎట్లా మార్చేసినావు, ఇందాక చెప్పినావు కదా, తప్పు కదా అని. సో దానికి రీజన్ ఏంటంటే, వెన్ యూ క్రియేట్ either object or array, and when you create object or array and assign it to a const variable also, ఏమవుతుందంటే ఇది మెమరీలో ఒక ప్లేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ నాన్ ప్రిమిటివ్ టైప్. దానికంటూ ఇంత మెమరీ అలకేట్ అయిపోద్ది. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ పుషింగ్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ టు దిస్ అరే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యు ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ అడ్రస్. దీంతో పాయింట్ అయిన అడ్రస్ని మార్చట్లేదు, ఆ అడ్రస్లోనే ఉండే మెమరీలోనే ఇంకో వాల్యూ యాడ్ చేస్తాను. యు ఆర్ జస్ట్ అప్డేటింగ్ ఇట్ దేర్, యు ఆర్ నాట్ రీఅసైనింగ్ ఇట్. సో దిస్ విల్ వర్క్. అదే ఇప్పుడు నేను ఏఆర్ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఐ ట్రై టు గివ్ ఎ న్యూ థింగ్ ఆల్ టుగెదర్ like 2000, okay, 500. Now let me try to run this. See, assignment to constant variable is not possible because I am not trying to update it here in the line number 2. I am trying to reassign a value into that. Okay, for this reason it will fail. So if you are ever updating objects using const, it will work. Okay na? That is one basic thing you have to remember. Okay, now we spoke a lot about variables, data types and everything. Okay, okay, just before we discuss about a bit of React also even today. So I'll just give you a small thing. Okay, function. So function is nothing but a set of, I mean, set of lines of code which has a specific task, which has a specific meaning, which will do a specific task. Okay, I'll name this function f1. Okay, what this function will do is console.log function executed. Okay, this is one function. Okay, now how to execute this function is by calling it this way. If you do this f1, this is the name of this function. If you do this, you are calling this function. Okay, now what will happen is, let me comment this line number 2 because we have an error here. So the code will not run till line number 10. JavaScript will get executed line by line. If there is error in between, it will not go for next lines. So updating objects. So what you can see here is function executed got logged. Okay, this is a simple example for function. What is function? Function is a set of, I mean, it is set of lines of code which will have a specific task. ఈ function task ఏమి, to log function executed, ఇది log చేయడం ఈ function పని. So that's how functions work. Okay na? Then we can pass arguments into this also. So now we have array here. Okay, this is it. Okay, I am accepting it here as a, so that is the argument. So I'll do argument console.log data. Okay, this is one thing. I'm submitting it there. So here ఇక్కడ array నేను లాగ్ చేయట్లేదు, I am trying to log it here. Let me execute this. So ఇక్కడ array లాగ్ అయింది. Now let us go step by step what has happened here.
ఇక్కడ దాకా మనం ఏం లాగ్ చేయలేదు. సో హియర్ వీఆర్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ఎన్ అరే అండ్ అసైనింగ్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ టు దట్. ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం, ఫంక్షన్ F1. ఇక్కడ ఏం రా అంటే దిస్ డేటా ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ అనమాట, విచ్ విల్ యాక్సెప్ట్ సంథింగ్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కాల్. ఈ ఫంక్షన్ ఇక్కడ కాల్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ అరేని ఆ ఫంక్షన్లోకి పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ దిస్ డేటా. సో ఈ అరేది ఇక్కడ ఏదైతే పాస్ చేసామో అది ఈ వేరియబుల్కి అసైన్ అవుతుంది. ఆ వేరియబుల్ని మీరు ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. నేను ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ గురించి ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంటే వీ విల్ డిగ్ ఇన్ డీప్. వీ హ్యావ్ ఆరో ఫంక్షన్స్ ఆల్సో విచ్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు యూజ్ చెప్పానంటే, సో అవర్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ మనం ఈరోజు ఏదైతే జావాస్క్రిప్ట్ చూస్తామో అది రియాక్ట్లో ఎట్లా యూజ్ అవుతుందో కూడా చూద్దాం. ఓకేనా, దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో let me just open this one. So if you all remember, this is what we did in our last class. మన లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం చేస్తాం అంటే, సో మనం అంతకుముందు నేర్చుకున్న HTML CSS బూట్ స్ట్రాప్ అందులో కోడే రియాక్ట్ యాప్లో ఎట్లా డిస్ప్లే చేయాలి, ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనేసి బేసిక్ ఫ్రంట్ కంట్రోల్ యాప్ డాట్ జేఎస్లో పెట్టి చూసాం. ఓకే, లెట్ మీ రిమూవ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. So now what we have is, okay, these two div tags are also not required. Control yes. So now if you observe, what do we have? We have a function. Okay na? ఈ ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి యాప్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ యాప్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ దిస్ యాప్ డాట్ జేఎస్ మాడ్యూల్ ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ యాప్ అనే ఫంక్షన్ని యాప్ అనే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్ యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ వేరియబుల్ ఆల్సో. దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాను. అండ్ సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో అండ్ సీ హియర్ ఇంపోర్ట్ యాప్ ఫ్రమ్ యాప్, ఈ ఫైల్ నుంచి దీన్ని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ హియర్. దట్ ఈస్ హౌ యూ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఇన్ బిట్వీన్ మాడ్యూల్స్. ఓకేనా, సో ఫర్ నౌ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. ఇన్ టుమారో క్లాస్ ఆర్ డే ఆఫ్ టుమారో క్లాస్ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఆర్ దీస్ ఫైల్స్. ఈ ఫైల్స్ అన్ని కంప్లీట్గా ఎందుకు ఉన్నాయో వాటి వల్ల యూజ్ ఏమనేది కూడా నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్. ఫర్ నౌ ఆల్ యూ నీడ్ టు just pay attention is, okay, let me just add one heading not to keep it very plain. H1 heading. Okay, so yes, so we will see. We have a heading here. Okay, ఇక్కడ ఏం రాస్తాను అదే. So I will just add some to prove you. Okay, this content is coming from here. ఓకేనా, ఇది ఇక్కడ వర్క్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్. ఓకే, when you import React from React. So when you import something like this, ఒక మాడ్యూల్లో ఈ ఫంక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ రియాక్ట్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్, ఇది ఇంపోర్ట్ చేసామంటే ఇది ఏమవుతుందంటే దిస్ బికమ్స్ ఏ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ రియాక్ట్. ఓకేనా, ఈ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ అడిషనల్ పవర్స్ అనమాట. దానికి నువ్వు రియాక్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ కొన్ని సూపర్ పవర్స్ వస్తాయి. ఆ పవర్స్ అనేది వెన్ వీ గో త్రూ స్టెప్ బై స్టెప్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఈజీ. సో మనం HTML CSSతో ఎంత ఈజీగా ఫీల్ అయ్యామో, వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్స్ కాన్సెప్ట్ దిస్ బికమ్స్ మోర్ ఈజీ. ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది మన డెవలప్మెంట్. దట్స్ వాట్ రియాక్ట్ ఈజ్ ఫర్. రియాక్ట్ అంటే కస్టమ్ HTML CSS కంటే అనుకుంటాం, కానీ దిస్ హ్యాస్ కమ్ టు మేక్ థింగ్స్ మోర్ ఈజీ అనమాట. సో మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తామో ఏమైందిరా అంటే దిస్ ఫంక్షన్ హ్యాస్ బికమ్ రియాక్ట్ కాంపోనెంట్. ఓకే, ఇంతసేపు మనం వేరియబుల్స్ డేటా టైప్స్ అని చెప్పి మొత్తుకున్నాం, ఏమేమో డిస్కస్ చేసాం. ఓకేనా, లెట్ us see one small example here. Okay, now I will do one thing. I will make let name equal to, I will give it
money. Okay, we have this here. ఓకేనా, ఇన్ రియాక్ట్ జేఎస్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీరు ఇది చూస్తే లైన్ నెంబర్ 9, ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాటిక్ కంటెంట్. లైక్ రెగ్యులర్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ లాగా హెచ్1 ట్యాగ్ మధ్యలో నేను నార్మల్గా టెక్స్ట్ టైప్ చేసి పెట్టేస్తాను. బట్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ సినారియోస్ లాట్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ డైనమిక్. అది ఒక వేరియబుల్లోకి అసైన్ అయ్యి ఆ వేరియబుల్లో డేటాని మనం పేజ్ పైన డిస్ప్లే చేస్తాం. మీరు ఇప్పుడు హాట్స్టార్ ఓపెన్ చేశారంటే వెన్ యూ లాగిన్ అంతా స్టైలింగ్ అంతా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. నువ్వు నీ మెయిల్ ఐడితో లాగిన్ అయినప్పుడు నీ నేమ్ వస్తుంది ప్రొఫైల్లో, మీ ఫ్రెండ్ మెయిల్ ఐడితో లాగిన్ అయితే మీ ఫ్రెండ్ నేమ్ వస్తుంది. అంటే ఏమవుతుంది, అక్కడ మేబీ హెచ్1 యూజ్ చేసాడు, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసాడు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఏదైనా యూజ్ చేసినచ్చు. కానీ దాని మధ్యలో వచ్చే కంటెంట్ మాత్రం ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ ఎ వేరియబుల్, అది ఒక వేరియబుల్ లాగా వస్తుంది. సో కంటెంట్ మాత్రం మారుతుంది, స్టైలింగ్ లేఅవుట్ దాని ఫంక్షనాలిటీ అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ హౌ వేరియబుల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ situations. Now I will do one thing. Okay, I just gave a small paragraph tag. React లో if you want to display variables or execute a small javascript logic in between these tags, దీన్ని HTML tags కాదు JSX tags అంటారు. ఓకేనా, JavaScript XML tags or something if I'm not wrong. Okay, these are called JSX tags. ఈ ట్యాగ్స్ మధ్యలో if you want to print something from variable or if you want to execute a small JavaScript logic, what you need to do is you have to open this flower brackets. If you use name like this here, okay, now what I did is inside paragraph tag I opened flower brackets, దాంతో ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసిన, see this is in the same function, right, ఈ ఫంక్షన్ మధ్యలో ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ హియర్. ఈ డేటా టైప్ని ఈ వేరియబుల్ నేమ్ని నేను ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు. when I use name here, let us, so you can see అందులో ఉండే కంటెంట్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అప్ హియర్. ఓకేనా, దట్స్ హౌ వేరియబుల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ జావా, ఐ మీన్ రియాక్ట్. ఓకేనా, సో యూ యూజ్ దెమ్ ఇన్సైడ్ అవర్ బ్రాకెట్స్. ఐ విల్ షో యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్, ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ యూజింగ్ జావా స్క్రిప్ట్. ముందు జావా స్క్రిప్ట్ ఎలా యూజ్ చేసేవాళ్ళు, హౌ రియాక్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్. ఓకేనా, అప్పుడు మీకు ఇది ఎంత ఈజీ అయిందనేసి మీకే అర్థమవుతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ టుడే, మేబీ టుమారో. ఓకే, సో ఐ విల్ యూజ్ వన్ మోర్ థింగ్, వేరియబుల్ month. Okay, I will name it, okay, some number will be control same. Okay, control C, I will use number. Oh, you can see this number is getting print here. Now I will add more values here. See, this value got changed, so this is a variable, this is not constant. Okay, to make it more clear, what I will do is, so now I need to specify this as name. Okay, name number. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాట్ ఐ గేవ్, దిస్ ఐ గేవ్ యాజ్ డైరెక్ట్లీ స్టాటిక్ వాల్యూ లాగా. సో మనం నార్మల్గా ట్యాగ్స్లో ఎట్లా ఇస్తామో అట్లా ఇచ్చేసాం, బికాస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్. నేమ్ అనేది దట్ ఈజ్ ఎ జనరల్ థింగ్. సో రియాక్ట్ పేజెస్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇలా ఉంటాయి, ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ థింగ్స్. నేమ్ నంబర్ అనేది మారదు. ఇప్పుడు నేమ్ శ్రీమణి నేమ్ ఉంది, అతని నంబర్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకోసారి సమ్రా నేమ్ ఉంటుంది, సమ్రా నెంబర్ ఉంటుంది. ఇంకోసారి సురేష్ నేమ్ ఉంటుంది, సురేష్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ యూజ్ వేరియబుల్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వేర్ వీ యూస్ డేటా టైప్స్ ఇన్ రియాక్ట్. అండ్ డేటా టైప్స్ గురించి వీ స్పోక్ ఎ లాట్. అవన్నీ తెలిస్తే యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ వేరియబుల్. Okay, that's one thing. And I miss 951, right? Okay, and let us do one thing as we always do. I will show you how to push this into Git and then you can clone it. Okay, right now I will see.
git status. So changes not staged. Okay. Mm, we will see. సో ఎవ్రీబడి మీరందరూ ఏం చేస్తారంటే ఐఎమ్ హోపింగ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఆల్రెడీ సైన్డ్ అప్ ఫర్ ఎ గిట్ హబ్ అకౌంట్. ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్స్లోకి వస్తే వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ రియాక్ట్, సో యూజ్ దిస్ రియాక్ట్ రిడక్స్ extension. Okay, so you have to if you install this, no, that will make your code look easy and make things easy for you. I will also tell you one more. This one. Okay, all of you try to install this git lens extension. Okay, no? Okay. So most of the projects, they will be using this git lens. ఈ గిట్ లెన్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ వీ కెన్ సి బ్రాంచ్, ఏ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ అవన్నీ కూడా వీ విల్ డిస్కస్ అనమాట. సో విఎస్ కోడ్ ఇక్కడ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సోర్స్ కంట్రోల్. ఓకేనా, ఈ సోర్స్ కంట్రోల్లో మీకు మొన్న నేను చూపించాను. ఏమని చూపించాను? ఫ్రమ్ కమాండ్ లైన్ ఇఫ్ యూ డూ గిట్ యాడ్ డాట్, దీని మీనింగ్ ఏమన్నా అంటే మనం చేంజ్ చేసిన ఫైల్స్ అన్ని వీఆర్ యాడింగ్ ఇట్, వీఆర్ స్టేజింగ్ దెమ్. ఇట్లా చేంజెస్ నుండి వీఆర్ స్టేజింగ్ దెమ్. ఇట్లా గిట్ యాడ్ డాట్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్. బట్ రియల్ టైం ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ప్లస్ సింపుల్. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫైలే ఉంది. ఓకేనా, ఇఫ్ ఐ ప్లస్ దిస్ వన్, దిస్ విల్ గో ఫ్రమ్ స్టేజ్ టు ఫ్రమ్ అన్స్టేజ్డ్ టు స్టేజ్డ్ చేంజెస్. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్, ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ హియర్, అవన్నీ ఒకేసారి స్టేజ్లోకి వెళ్తాయి. సో ఇక్కడ ప్రెస్ చేసాను. దీని మీనింగ్ ఏం రా అంటే గిట్ యాడ్ డాట్, ఈ కమాండ్కి ఇక్కడ నేను యాడ్ చేసిన దానికి రెండు ఒకటే. ఓకేనా, నెక్స్ట్ గిట్ యాడ్ తర్వాత మనం ఇంతకుముందు ఏం చేసాం? గిట్ commit dem. Okay, we gave some message, maybe variable inside react component. ఓకేనా, ఇట్లా ఒక మెసేజ్ ఇంతకుముందు నేను ఇలా ఫ్రమ్ కమాండ్ లైన్ చూపించాను. సో యూ కెన్ డూ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. ఓకే, హియర్ ఇఫ్ యూ కమ్ వేరియబుల్ inside react component. Okay, you can write multiple lines of commit message here. ఇక్కడ మెసేజ్ టైప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఉంది కదా, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, సో దిస్ గాట్ కమిటెడ్. ఈ చేంజెస్ అన్నీ ఒక కమిట్లోకి వెళ్ళిపోయాయి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ టు ఈ 3 డాట్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇంతకుముందు ఏం చేసాం? వీ డిడ్ గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ మెయిన్, ఇట్లా ఈ బ్రాంచ్లోకి మనం పుష్ చేసేవాళ్ళం. సో ఐ విల్ డూ ద సేమ్ థింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఈ కమాండ్కి ఈక్వల్ ఏంటంటే git push. Your repository has no remotes configured to push to. Okay, something. Oh, I need to configure something. Okay, this will fail for now here. Okay, let me do one thing. I will push them from here itself. And hello. Any questions, guys? Somebody has unmuted. If you want to ask something, please. Basic data types. Okay. One must try. We are going to comment what we can push origin main. Okay.
ఇందాక చూపించింది కదా బ్రో, ఆ టైంలో చెప్తాంరా. ఇందాక మీరు పైన ఇందాక అంటే యాప్ డాట్ జేఎస్ పక్కలో ఇందాక చూపించిన రిమోట్ అని, ఆ రిమోట్ దాంట్లో మన ఆ లింక్ అనేది పేస్ట్ చేస్తే అది వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. కాదు, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ నాట్ ఇనిషియలైజ్డ్ దిస్ repository itself. సార్ చూద్దాం. మై గిటప్ repositories. లింక్ వచ్చేసి పేస్ట్ చేస్తే వస్తుంది. ఇందాక చూసాను బ్రో. ఈ క్లాస్ రికార్డ్ అవుతుంది బ్రో. అవుతుంది కదా. ఇందాక ఏదో క్లాస్ రికార్డ్ చేస్తున్నా అని చెప్పేసి ఏదో వస్తుంటే మీకు అడిగారు. సో ఇట్ ఈస్ రికార్డింగ్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ బ్రో. ఓకే, ఐ థింక్ దెర్ ఈస్ నో repository itself created. ఓకే, మనం HTML క్లాస్ మాత్రమే repository క్రియేట్ చేసాము. నో ప్రాబ్లం. ఓకే గైస్. అదే బ్రో, సో రిపాజిటరీ లింక్ పేస్ట్ చేస్తే దాంట్లో వస్తుంది. let us just extend this one more time. Okay, this is 24 days ago. Okay, that was from previous class. I will do something. React dev. Okay, now I am creating this here. I created a repository. ఈ స్టెప్స్ అన్నీ నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇన్ అవర్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ repository ఎలా కన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా యాడ్ చేయాలనేసి you can check that again. So we are initializing this remote branch here, and copy. We are creating a branch name main, and then we will initialize it. We initialize the empty repository here. Now git add dot push version main. Okay, when I try to push this one, this will ask for our password. I have already shown you how to create this personal access token. Control C, Control V. Okay, now this is pushed properly. Let me just refresh this. Okay, now you can see the source code of this React here. So from tomorrow also we will keep learning and committing to this one. For reference you can go here, and then we have other thing also. Where is that? React JavaScript. Okay, we have JS basics here. If you have any questions, any doubts on JavaScript also, you can go and check the code. Let me create one more repository for this one. JS examples. Create. I'll keep it public. Public init. Again I am configuring. For this directory I am configuring this remote repository. Okay, I am creating a branch. Yes. Oh shit, first I have to create, right?
right? Did master not found. Okay, I am staging all of them. Okay, now let us see whether those changes have come here or not. Okay, now this is also set. So if you think I went very fast here committing these changes, no? Just go and refer our first class last 5 minutes. You will see how to create what tip branch is, how to create this personal access token, and all these things. See? These two are the repositories that we have worked today. So in going forward, మనం వీటిలోనే ఇంకా we'll keep adding more concepts, we'll keep adding more value to this, and at the end, I will add you as contributors also, where you will be raising pull requests like you do in real time, so that you will all have the convenience of ఏ వర్క్ ఏ వర్క్ ఎంప్లాయీ ఎక్స్పీరియన్స్గా కొన్నంత ఎక్స్పోజర్ మీకు ఉంటుంది, ప్రొవైడెడ్ యూ విల్ నాట్ నీడ్ ఎనీ సపోర్ట్ టు సర్వైవ్ ఇన్ యువర్ జాబ్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వే మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు టేక్ యూ. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ గైస్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. గుడ్ నైట్ బ్రో.